Okay. Now we are going on to three main levels of management. Okay, wow. What are the three main levels of management? So management can be divided into corporate level, business level, functional level. Here, in corporate level or business level, whoever is working, we will say them as a general managers. Okay, general managers, they operate at the corporate and the business level, but their strategic roles differs by responsibilities. So because of their responsibilities now, their strategic role will differ. Now let's understand what is the um, divisions and SBUs அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டிவிஷன். Organization is divided into segment that bring specific product or service to the market. Okay, if a company offers multiple or different product, it duplicates the functions, creates self-contained divisions. Okay, each becomes strategic business unit. என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, ஆர்கனைசேஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, டாட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய குரூப். ஓகே, இது கீழே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, டாட்டா மோட்டார்ஸ் தே டீல் வித் ஆட்டோமொபைல்ஸ், டாட்டா ஸ்டீல்ஸ் தே கோ ஃபார் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறையா என்ன சொல்கிறாங்க டிவிஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? இந்த டிவிஷன்ஸ் ஓகேவா ஒன்று ஒன்றும் பிரிஞ்சிருக்குல்ல, இது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈச் பிகம்ஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட். பிகாஸ் நான் ஈச் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபினான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே தனியாக இருக்கும், இங்கே தனியாக இருக்கும். மார்க்கெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே தனியாக இருக்கும், இங்கே தனியாக இருக்கும். தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் கிரியேட் செல்ஃப் கண்டைன்டு டிவிஷன். ஸோ அவங்க வந்து ஒன்று ஒன்றும் செப்பரேட் டிவிஷன்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கிற யூனிட்டில் இருக்கிற மேனேஜர், டிவிஷனல் மேனேஜர், ஸோ அவங்களோட ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்னா தே என்ஷூர் ஓகே ஹெல்தி க்ரோத் ஆஃப் த டிவிஷன்ஸ். அவங்க டிவிஷன்ஸ் நல்லா வளருதா, கிரியேட் அ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? ஒரு நல்ல காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கா? ஓகேவா? நம்ம மற்ற இதை விட நல்ல ஒரு ஹையர் லெவலில் க்ரோ ஆகிட்ருக்கோமா? ஓகேவா? மற்ற காம்படிட்டர்ஸை விட. நவ் drive profitability using the available resources and capital. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கொண்டு வருவேன். என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் என்னவோ, லைக் என்னோட டிவிஷன்ஸ் என்னவோ, அந்த டிவிஷனில் ஐ வில் பிரிங் மோர் ப்ராஃபிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹாவ் டு க்ரோ. ஓகேவா? க்ரோ பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ ஹாவ் டு வின் த காம்படிஷன். இஃப் ஐ வின் த காம்படிஷன் தென் ஒன்லி ஐ வில் கெட் வாட்? ப்ராஃபிட். ஐ வில் derive profit. ஸோ grow, you win the competition, you get the profit. This is what the divisional manager's role. Okay, now we'll get into one by one level. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்ன அப்படின்னா கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். மொத்தம் 3 லெவல் சொன்னேன். ஓகேவா? கார்ப்பரேட் லெவல். ஸோ இன் கார்ப்பரேட் லெவலில் வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் பிக் பீப்புள்ஸ், சிஇஓ, சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், board of directors, corporate staffs. Okay, wow. So these are the 4 people going to be there as a key player. அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க? They are going to, what are the roles to be paid? This is an important question for your exams also. Okay, wow. What are the roles to be paid in the corporate level? What is their role? Providing leadership. First of all, what they are going to do, they are going to provide leadership. I will read this once again in full sentence. Okay va? Okay, அதுக்கப்புறமா தே டிஃபைன் மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ். ஓகே, மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ் என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. தே ப்ரொவைட் லீடர்ஷிப். ஸோ லீடர் வந்தாங்க. லீடர் வந்ததுக்கப்புறம் he said what is the mission and what is the goal. ஓகே, நவ் எந்த பிஸ்னஸில் நம்ம இருக்க போகிறோம்? ஓகேவா? ஸோ மிஷன் கோலுக்கு அப்புறமா பிஸ்னஸ். ஓகேவா? பிஸ்னஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த பிஸ்னஸில் தான் நம்ம இருக்க போகிறோம். நான் பிஸ்னஸ் டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பிஸ்னஸில் வி ஆர் கோயிங் டு allocate த ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, எந்தெந்த ரிசோர்ஸஸ் allocate பண்ணணுமோ allocate பண்ணியாச்சு. நவ் allocate பண்ணதுக்கப்புறமா ரிசோர்ஸஸ் allocate பண்ணியாச்சா, இப்போது we need strategy. ஓகேவா? நவ் யூ டெவலப் த strategy, oversee the strategy development, formulate cross business strategies. ஓகேவா?
ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எது சிங்க் ஆகுமோ அந்த மாதிரி கிராஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்ஷூரிங் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலைன்மெண்ட், ஓகேவா, எல்லாமே ப்ராப்பராக அலைன் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கறது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வி வில் டேக் அ டெசிஷன் ஆஃப் அக்வசிஷன் அண்ட் டைவெஸ்ட்மெண்ட். லைக் எப்படி சொல்கிறது, இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் இதெல்லாம் யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே மேலே இருக்கிறவங்க எடுப்பாங்க. ஓகேவா, நான் வந்து இப்போ நான் டாடா ஸ்டீல் டாடா குரூப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதானி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதானி குரூப்ஸு. ஸோ அதானி குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் அதானி, ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீ வில் செட் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஜெக்டிவ், ஹீ வில் அலோகேட் த ரிசோர்ஸஸ், அதுக்கப்புறமா இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் எடுப்பாங்க. ஓகேவா, அண்ட் தென் வந்து கார்ப்பரேட் போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க, எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜர்ஸ் டு நாட் கிரியேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ். ஓகேவா, அதாவது இப்போ நான் மேலே இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ் பார்த்தோம்ல, டாட்டா ஆட்டோமொபைல், அதுக்கப்புறம் டாட்டா ஸ்டீல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ்க்கும் தனித்தனியாக வந்து தே டோன்ட் மேக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகேவா, ஓவராலாக இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. Right? The role of CEO, right, is to provide leadership for organization, define the mission and goal of the organization, right, and determining what business it should be in. Business determine பண்ணதுக்கு அப்புறமா you have to allocate the resources, develop the strategy. Once you develop the strategy, you formulate and implement that strategy, okay, that span individual businesses. This is for whole organization. Develop the strategy for whole organization, then formulate and implement strategy for individual business, right? Then you ensure that corporate and business level strategy which the companies or pursues isn't consistent with the shareholders wealth, okay, maximizing the shareholders wealth and managing the acquisition process, etc., right? Now example is Adani group. Okay, so what he do அப்படிங்கிறது கீழே கொடுத்துருக்கேன். Then next வந்து business level. When we go to business level management, head of each division or SBU is a business level manager. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, the head of the each division. ஸோ ஒரு டிவிஷனோட ஹெட் தான் யார் அப்படின்னு கேட்டால் head, okay, he is the head of division. Okay, head of division is nothing but who is the head of the each division, business level management. Okay, in the business level management, head of each division or SBU is a business level manager. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கார்ப்பரேட் லெவலில் டாப்பில் அதான் நீ சொல்லிட்டாருப்பா இதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போது அவங்க சொன்னதை எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் லெவல் இங்கே இப்போ டாட்டாவில் பார்த்தோன்னா டாட்டா ஆட்டோமொபைல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டாட்டா ஸ்டீல்ஸாக இருக்கட்டும், டாட்டா மோட்டர்ஸ், அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டிவிஷன்ஸில் இருக்கிற டிவிஷனல் மேனேஜர், ஓகே, ஒரு பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கம்பீட், ஓகேவா, எஃபெக்டிவ்லி இன் தேர் ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட்ஸ், drive the performance at the division level. Okay, they will drive the performance at their division level. இதுதான் business level managementல பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் functional level management. Functional level management is very important. Okay, who are the functional managers and what they manage? Functional managers வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க, லைக் மார்க்கெட்டிங், ஃபினான்ஸ், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், கஸ்டமர் சர்வீஸ், பர்ச்சேசிங், ஆப்ரேஷன், எக்ஸெட்ரா. தே that constitute a company or one of its divisions. ஓகே, இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இல்லை டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இப்போது வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் அப்படின்னா, த ஸ்பியர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் to one organizational activity. Okay, whereas general manager oversee the operation of the whole company. அப்போ functional managers see only the function. General manager, he will generally oversee everything. Okay va, he will generally oversee, that is the general manager. Functional manager, he is only confined only to that organizational activity. Then next, strategic role of finance manager. Okay,
although they are not responsible for overall performance of the organization, nevertheless they have a major strategic role. What is the role? Developing the functional strategies help fulfill the strategic objectives at the business level and at the corporate level managers. So they are going to help to fulfill the strategic objectives, okay wow, the business level and corporate level managers they are going to help, okay wow, in developing the functional strategies also. Then next இந்த என்ன சொல்றாங்க, இவங்க ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க they are going to be close to the customers, ஓகேவா, ஏன்னா they are going to deal with the customers, they are the last levels of management, கரெக்டா? ஸோ they are the information providers, அவங்க தான் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. எப்படி? பிகாஸ் they are close to customers, they provide information to the higher level. மேலே இருக்காங்கல்ல ரெண்டு பேர், பிஸ்னஸ் லெவலுக்கும் கார்பரேட் லெவலுக்கும் யார் கொடுக்குறாங்க இன்ஃபர்மேஷன்? ஃபங்க்ஷனல் லெவல் கொடுக்குறாங்க, கரெக்டா? அப்படி கொடுக்கறதுனால இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் யூ கோ அண்ட் கம்யூனிகேட் வித் ஃபங்க்ஷனல் லெவல், ஓகேவா? ஃபங்க்ஷனல் லெவல் மேனேஜர்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? அவங்கள இக்னோர் பண்ணிடலாமா? பிகாஸ் அவங்க லாஸ்ட் லெவலில் தானே இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட நான் ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடலாமா? கூடாது. நீட் ஃபார் கம்யூனிகேட்டிங் அண்ட் லிசனிங், okay, because in strategic implementation and equally great responsibility for the managers at the operational level is strategic implementation, correct? Okay, the execution of the corporate and the business level plans. So corporate level plan யும் business level plan யும் implement பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னா functional level managers, ஓகேவா? அவங்களுக்கு ஈக்குவல் லெவலான என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஈக்குவல் லெவலான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கும் இருக்குது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஓகே? ஸோ வித்தவுட் கம்யூனிகேட்டிங் டோன்ட் டூ இட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகே? வில் ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ ஒன்ஸ் த ஃபங்க்ஷனல் இது, பிகாஸ் question கூட இருக்குது, டெஸ்டல் நாலேஜ் கூட யூ ஹாவ் ஒன் question in that. So functional level managers functional level managers are responsible for the specific business functions, okay wow, and like human resource, marketing, finance, product development, customer service, purchasing, operations, okay? Now that constitute the company or division. Now what is the scope of responsibility? Thus the functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, etc. These and all same thing I have copied here, okay wow. We'll just read the last 3 points. Information providers. Functional managers provide the most of the information that makes it possible for the business and corporate level managers functional managers provides the most of the information that makes possible, okay, for business and corporate level managers to formulate the realistic attainable strategies. So indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager is, functional managers themselves may generate more important ideas that subsequently may become major strategies. So அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறனால கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அவங்களாலேயே they can generate more important ideas. Thus it is important for general managers to listen closely to the ideas of the functional managers. And equally great responsibility for the managers at the operational level is strategic implementation.
the execution of the corporate and the business level plan. Okay, so the equally great responsibility of the manager at the operational level is strategic implementation. என்ன சொல்றாங்க, நம்ம strategic implement பண்றோம் இல்லையா, அந்த strategic implementation என்ன, execution of the corporate and business level plan. அவங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன், அது என்னோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இம்ப்ளிமெண்டேஷன், என் லெவலில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகேவா?